Right click on the test plan, mouse around to the add. Here you can see configure means. Yesterday we have discussed about the CSV dataset config header manager, and also we have discussed about the user defined variable, right? So today let me go with a cookie manager and cache manager. Okay, why we need to use this cookie manager and cache manager? There is a big story behind of this. Cookie manager, cache manager మనం ఎందుకు యాడ్ చేయాలి అంటే, so let me tell you the story. See, let me open the different browser. Let us assume, let me go with some browser. Uh, Something SBI online something. Okay, so I am launching this application, SBI application for the first time, right? So whenever I am launching this particular application for the first time, some of the cookies and caches can be downloaded and those will be stored in your browser. Okay, ఇక్కడ అంటే మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు క్లాక్ సింబల్ ఉంది కదా, click on that one. So if you click on that one, you can see the cookies. See, 4 cookies have been downloaded and those are in use now. Okay, so these 4 are downloaded. So you put download అయినాయి whenever you are requested this particular URL. ఓకే, సో యూఆర్ఎల్ని మీరు ఎంటర్ చేసి ఎంటర్ బటన్ మీద క్లిక్ చేశారో దెన్ బ్యాక్ ఎండ్, సో దిస్ మెనీ కుకీ ఫైల్స్ కెన్ బి డౌన్లోడెడ్. ఓకే, సో if you click on this, it is not showing. Okay, if you click on this icon, so you can see the cookies and all. Here you can see lock icon, click on this, so you can see the cookies. 25 cookies are in use, right? You can see here 25 cookies in use. If you click on that cookies, you can see what all cookies have been downloaded, and those information and all you can see here, right? So ilaga cookies manaki download. ఎందుకు ఇవన్నీ అంటే, see, whenever you are using any application, whatever it may be, ఏదైనా సరే, okay, so just click on the lock icon and you can see here how many cookies required to open that particular browser. Okay, so those things and all you can see here. Okay, clicking on the lock icon and all. Okay, so ఎందుకు ఆ కుకీస్ అంటే, మీ సిస్టమ్ మీ సిస్టంలో మీ అప్లికేషన్ వాట్ ఎవర్ అప్లికేషన్ యు ఆర్ యూజింగ్ హియర్, సో దాన్ని లాంచ్ చేయాలంటే సమ్ ఆఫ్ ది supporting files will be there like cache and all. So those should be downloaded, so then only you can see the page appropriate, like so this input you can get from the server. So if the cookies and all not downloaded, that means then you cannot see the page proper. So therefore, so whenever you are doing any action or anything on the browser level, so you can see, right, cookies and all can be downloaded and those will be there in your server. Okay, in your browser also it will be there. If you want, I will show you. Okay, so click on and go down, right? So click on the electronics and click on something, anything. Okay, you can go and you can check over here. So cookies will be there, see, 19 in use. Okay, so those cookies and all will be downloaded and those will be there in your browser. So browser lo untayi. So you can go to settings. Okay, in the settings you can search for the cookies. Okay, so search with cookies. You can see here cookies and other site data. Click on that. So if you click on that, here you can see all the data. No, here, not here. See all data and permissions. Let me go here. See what and all applications I have been used and the cookies and all. In Amazon you can see 21 cookies. iBoma you can see 1 cookie. Sensongs you can see 1 cookie. Office.com something 19 cookies. Fastred.io 1 cookie. AppDynamics 28 cookies. Jenkins 1 cookie. Bank Bazaar 7 cookies you can see. So based on the application, okay, epam.com, so 23 cookies. Okay, google.com 10 cookies. Okay, so like this, whatever the application emphasis, you can see 0 bytes it is showing. MyHCL 213 bytes. Okay, service now 3 cookies. So like that you can see మనం ఏ అప్లికేషన్స్ అయితే యూజ్ చేసామో రిలేటెడ్ టు దోస్ అప్లికేషన్స్
the cookies and all can be stored in your browser like this. So ఎలా వస్తుంది, you can see WhatsApp web one cookie, right? So ఇదంతా డేటా ఎలా వస్తుందంటే whenever you are launching any application or whatever your activity you are performing on the browser level, okay, the server it will return the cookies and all like this. Okay, you can see 25 cookies. So what it means that 25 cookies have been downloaded and those will be there in your browser. Okay, అయితే ఉండనిలేంటి ఏంటి సోదంతా అంటే so to download this 25 cookies, right, it will take some time. Okay, కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది. So that time also will be included in your response. Let me go with the paint to make understand this. So ఇది మీ మిషన్. So let us assume this is the JMeter and this is your application server. Okay, ఇక్కడ మీ application server ఉంది. Okay, so from the JMeter you have initiated one request. So that request can be reached to application server. This is A for application server. Okay, so request అనేది ఇక్కడికి వచ్చింది. So whenever it is giving the response, so it will give the supporting files, it will give response లోనే supporting files ఉంటాయి, క్యాచీ ఉంటాయి, అన్నీ ఉంటాయి, right? సో అన్నీ మనకి డెలివరీ అయితేనే you can get the full response in the JMeter or in the browser level. Okay, so therefore so అన్నీ డౌన్లోడ్ అయ్యే వరకు you need to consider the response time. ఓకే, అన్నీ అయ్యే వరకు క్యాచీ ఫైల్స్, కుకీ ఫైల్స్ అన్నీ డౌన్లోడ్ అయ్యేటేనే మనము సో టోటల్ టైమ్గా మనం రెస్పాన్స్ టైంని కన్సిడర్ చేస్తాం. ఓకే, సో దిస్ టైమ్ ఆల్సో క్యాన్ బీ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద రెస్పాన్స్ టైం. ఇక్కడ నువ్వు ఎప్పుడైతే రిక్వెస్ట్ ఇనిషియేట్ చేస్తావో సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళిన టైము ప్లస్ లెట్ us assume this is 1 second. Okay, so from the response to get the response from the server to JMeter, let us assume it is taking 2 seconds. So therefore response time is 1 plus 2. Okay, so what is the response time here? 1 plus 2 equal to 3 seconds. So 3 seconds is the response time. So like that the response times can be calculated here. Okay, so the request is initiated from the JMeter and it will be triggered to the application server. Let us assume it is taken 1 second time to complete that particular activity, and to your request you can get the response. So to receive the response from the server you are taking, let us assume you are taking 2 seconds time. So therefore response time is 1 plus 2 equal to 3. So this is the way how the response time can be measured. Okay, so ఇప్పుడు మనకి కుకీ ఫైల్స్ ఉన్నాయి. let us assume కుకీ ఫైల్ 1 సెకండ్ తీసుకునింది, కుకీ ఫైల్స్ 1 సెకండ్ తీసుకునింది, రైట్? సో ద సేమ్ కుకీ ఫైల్ మళ్ళీ డౌన్లోడ్ అవ్వదు if you are using the same browser. So browser cannot download all the cookies. Okay, every time ప్రతి ఒక్కసారి డౌన్లోడ్ చేయదు. Okay, see, you can see here already 25 are in use now here for this particular link. ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ దీన్ని రీఫ్రెష్ చేశాను అనుకోండి, సో సేమ్ కుకీ ఫైల్స్ already will be there in the browser. So therefore browser what it will do, it do not download the cookies and all, మళ్ళీ డౌన్లోడ్ చేయదు. సో 25 కుకీస్ని డౌన్లోడ్ చేయడానికి మీకు 1 సెకండ్ పడుతుంది అనుకుందాం. ఓకే, ఆ 1 సెకండ్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ డిక్రీజ్ అయిపోతుంది. అప్పుడు మీకు రెస్పాన్స్ టైం ఏమవుతుంది, సో 2 మామూలుగా అయితే 2 అనుకున్నాం మనము, 2లో నుంచి 1 తీసేస్తాము. సో దేర్ ఫర్ యూ కెన్ గెట్ 1 హియర్. సో 1 + 1 యూ కెన్ గెట్ 2 ఓన్లీ. రెస్పాన్స్ టైం 2 అంటే రెస్పాన్స్ టైమ్స్ విల్ బీ క్విక్కర్. ఇప్పుడు కుకీస్ మనం ఆల్రెడీ ఉన్న వాటినే మళ్ళీ వాడుకుంటే, ఓకే, ఇఫ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ ద కుకీస్ అగైన్ అండ్ అగైన్, సో దెన్ the response times can be decreased. Okay, so ఇప్పుడు what I'm trying to say, Flipkart and launch చేశాను. See, within the fraction of the seconds I'm getting the Flipkart and all here. ఇలా కాకుండా నేను బ్రౌజర్లో ఉన్న కుకీస్ క్యాచెస్ అన్ని క్లియర్ చేసి ఫ్లిప్కార్ట్ అని ఎంటర్ చేశాను అనుకోండి, ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్. ఇప్పుడు వచ్చిన దానికన్నా కొంచెం ఎక్కువ టైం తీసుకొని ఇట్ విల్ గివ్ ద రెస్పాన్స్ లైక్ దిస్. ఎందుకు అంటే అట్ ద టైమ్ సో యువర్ download the cookies. ఇక్కడ 20 cookies అన్నారు కదా, 20 cookies డౌన్లోడ్ చేయడానికి it will take some time. So therefore the response times are high at that moment. రెస్పాన్స్ టైమ్స్ కొంచెం ఎక్కువ ఉంటాయి. ఓకే, సో కాబట్టి ఏం చేయాలి అంటే మనము యూ నీడ్ టు క్లియర్ ద కుకీ ఫైల్స్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇటరేషన్. ప్రతి ఒక్క యూజర్కి వీ నీడ్ టు క్లియర్ ద క్యాచ్ అండ్ కుకీ ఫైల్స్. రెండింటిని మనం క్లియర్ చేసుకోవాలి. ఎందుకు క్లియర్ చేయాలి అంటే
See, within the same mission you are generating thousands of users. మీరు ఒకే టూల్ వాడుతున్నారు, ఒకే మిషన్ నుంచి మనం you are doing the activities and all. So therefore, so once you have been launched any application, by default cookies and all can be downloaded and that will be there in your browser. సేమ్ బ్రౌజరే నువ్వు మళ్ళీ సెకండ్ యూజర్కి, థర్డ్ యూజర్కి, ఫోర్త్ యూజర్కి అట్లా అందరికీ సేమ్ బ్రౌజరే వాడడం వల్ల ఏమవుతుందంటే యువర్ బ్రౌజర్ డు నాట్ డౌన్లోడ్ that cookie files and all. So because of that response times are very quicker for remaining users. First user ki 2 seconds వచ్చింది అనుకోండి, second user నుంచి the response times are less, like 1.5 second like that will be there. So that is not realistic. ఇప్పుడు నా మిషన్లో నేను ఓపెన్ చేస్తాను, మీ మిషన్లో మీరు మీ సైట్ని ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు, అట్లా ఎవరెవరి మిషన్లో వాళ్ళు ఓపెన్ చేస్తారు. కాబట్టి ద రియలిస్టిక్ ఎన్విరాన్మెంట్ గోల్ ఈజ్, సో ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్, so it should download the cookies and all can be downloaded and those will be there. Okay, so ఖచ్చితంగా అందరికీ ఉండాలి. So therefore, in order to create the realistic environment in the testing environment, so you need to clear cache and cookie files. Okay, so therefore we need to clear the cookie data and all. So how you can clear? So in general, normal గా అయితే మనం browser లో ఎలా చేస్తాం, go to the settings and you can click on the cookies here. Okay, search for the cookies and you can see cookies site data and all. You can click on this delete. Okay, clear browsing history this is. Okay, so ikkadiki velli meeru you can clear the data from here this. Okay, cookies and other site data, here you can go and you can clear the data and all. Okay, from here you can clear the data. Okay, so దీన్ని మనం ఇలా చేయలేం కదా JMeter లో. For the JMeter we have cookie and cache managers. Go to the config element, add the cookie manager and add one more cache manager, right? So cookie manager to clear the cookies, cache manager to clear the cache, right? So these two you should add for all the applications. ఏ application అయినా వాడండి మీరు. So you must and should add these two config elements. Okay, and make sure that you have checked this checkbox, clear cookie each iteration. ప్రతి ఒక్క ఇటరేషన్ కి, ప్రతి ఒక్క యూజర్ కి we need to clear the cookies and all. So therefore you need to check this checkbox. Like similarly cache iteration also you need to clear, right? So add these two cache manager and cookie managers and make sure that you have checked the checkbox. So that's all. Okay, people they'll ask in the interview, so what is cookie and cache manager, why we need to use it? Okay, see in that story చెప్పాను కదా, you need to remember that story, you need to by heart it and you need to tell in the interview. Okay, some people they'll ask you about this. So next one, cookie cache request defaults. Let me go with some other script to explain that. About the pet store. Okay. Okay, fine. See, this is pet store application. So మనం దీన్ని pet store application రికార్డ్ చేసాము, right? So pet store application you can see here, petstore.octopub.com. Okay, so enter the store and all you can see. Okay, so ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే I'm going to explain about the request defaults, why we need to use the request defaults. Okay, in general we do not use this in the real time. Okay, so I have dragged this and dropped under the test plan. Okay, so if I click on the request defaults, you can see name, you can see here. If you want to rename it, you can rename it. In general we do not rename it. Comments you can ignore it. So here you can see basic and advanced, right? If you click on the basic, you can see protocol, server name, port number, path, in a content encoding. Even ekkado chusinatundu kada. If you click on the request, you can see the same thing over here, protocol, server name, port number and all. Okay, so enduku idi vaadali ante, so let us assume protocol is common for all the requests. See, protocol is common. So what you can do, so you can remove the protocol from here, HTTPS, and you can give that HTTPS in the HTTP request defaults. Okay, so what I'm doing, so cut it. Okay, so protocol lo maniki ikkada emundi, ikkada control Z, HTTPS, you can copy this from here. Okay, so you can go
defaults and you can paste over here. Okay, so ప్రతి ఒక్క దగ్గర నుంచి just remove that https. Okay, so అన్ని దగ్గర https ఉంది కదా, అన్ని తీసేస్తున్నాను. Okay, you can remove it. So remove చేసేస్తే ఎలా వర్క్ అవుతుంది. You can see everywhere I have removed the https. Okay, so by default you can see http will be considered here. http అని కన్సిడర్ చేసుకుంటుంది, http అని కన్సిడర్ చేయదు, right? So protocol మీరు చూడండి in bracket http we have. So by default the protocol it will be considered like a http. So now click on the view user history, execute your test with a single user. Okay, and see what happens. So click on the play button. Okay, you can see a failure and all. Okay, so bad request it is showing like. So click on the response data, you can see the plan http request was sent to https port. Okay, https వాడమని చెప్తా ఉంది. Okay, so చూడండి, సో రిక్వెస్ట్ డిఫాల్ట్స్ లో నేను ఏం చేస్తాను, ఇప్పుడు అన్ని దగ్గర https ఇక్కడ ప్రతి ఒక్క దగ్గర https పెట్టలేను నేను. సో హియర్ I can go to request defaults and here I can mention, right, https as a protocol. Now click on the view result tree, clear your data. Make sure that ఇక్కడ https, http and everywhere, right? So now clear your data, click on the play button. So this time you can see https can be passed out there. You can see https. Okay, you can see https. So like that you know whatever the protocol you have entered here. Okay, so that request can be, that protocol can be applied to each and every request. బట్ ఇక్కడ మనకి ఎంటీగా ఉండాలి. ఇక్కడ మీరు ఏదైనా రాసుకుంటే అది అప్లికబుల్ అవ్వదు. ఓకే, సో రిక్వెస్ట్ డిఫాల్ట్స్లో మీరు ఇక్కడ ప్రోటోకాల్ పేజ్లో https పెట్టారంటే సో దట్ విల్ బి అప్లికబుల్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రిక్వెస్ట్. ప్రతి ఒక్క రిక్వెస్ట్కి అప్లికబుల్ అవుతుంది. బట్ దిస్ ప్రోటోకాల్ షుడ్ బి ఎంటీ ఓవర్ దేర్. ఓకే, ఎంటీగా ఉంటేనే అప్లికబుల్ అవుతుంది, లేదంటే అప్లికబుల్ అవ్వదు. ఓకే, లైక్ సిమిలర్లీ వాట్ యూ కెన్ డూ, సో యూ కెన్ డూ ఫర్ ద సర్వర్ నేమ్ యాజ్ వెల్. ఓకే, కాపీ ఫ్రమ్ హియర్ and just here you can paste over. Okay, and you can remove from here. See, server name I have removed from here also I am removing. Okay, so ప్రతి ఒక్క దగ్గర నుంచి నేను రిమూవ్ చేస్తున్నాను సర్వర్ నేమ్. ఓకే, చూడండి సర్వర్ నేమ్ ఇప్పుడు ఎక్కడా లేదు. ఎక్కడ సర్వర్ నేమ్ లేదు మనకి. ఓకే, ఇప్పుడు సర్వర్ నేమ్ మనకి ఎలా లేదు, సో ఏమిటి ఏం చేస్తుంది, ఇట్ విల్ వెరిఫై ద రిక్వెస్ట్ డిఫాల్ట్స్. ఓకే, రిక్వెస్ట్ డిఫాల్ట్స్ నేమ్ ది సర్వర్ నేమ్ petshow.october.com is there, so that will be passed here as a server name. Okay, click on the view registry, clear your data, click on the play button. See, okay, మీకు నమ్మూది కాకపోతే దీన్ని టగల్ చేసేస్తాను. Now let me run, clear the data, click on the play button. You can see, okay, response data, you can see post may not be blank. So post may not be blank means URL ledu, server name you have not given. Okay, you have not given the server name. You can see host may not be. Host is nothing but this server name or IP. Okay, so let me uncheck it, right? Untoggle it, click on the view history, clear your data, click on the play button. You can see this time protocol and server name both can be passed here. See, https and petshow.october.com. Okay, so this is the way you can use the request defaults. So ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాను నేనంటే, so whatever the protocol and server name, it is common for all the requests. So you can declare those HTTP as a protocol and server name as something in the request defaults. So that will be applicable to each and every request. That's all. Okay, if you want to use this, you can use it. So instead of doing the parameterization, సో మామూలుగా అయితే మీరు మనం పారామీటరేషన్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ హెచ్టిటిపిని తీసుకెళ్ళి టెస్ట్ ప్లాన్లో పెట్టి ఇక్కడ యాడ్ కొట్టి ఇక్కడ మనం వాల్యూ కింద పాస్ చేసి ఇలా చేసాం, రైట్? సో మీరు అలాగైనా చేసుకోవచ్చు. ఫర్ లైక్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజర్ డిఫైన్ వేరియబుల్ యూ కెన్ యూస్ హెచ్టిటిపి రిక్వెస్ట్ డిఫాల్ట్స్ యాజ్ వెల్, రైట్? సో ప్రోటోకాల్ మీరు ఇక్కడ ఎంటర్ చేసేయచ్చు, సర్వర్ నేమ్ ఇక్కడ ఎంటర్ చేసేయచ్చు. సో డైరెక్ట్లీ దోస్ టూ కెన్ బి అప్లికబుల్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రిక్వెస్ట్ లైక్ దిస్. ఓకే, కావాలంటే మీరు వాడుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ అప్ టు యూ. మీరు వాడుకోవాలంటే వాడుకోవచ్చు, లేదంటే యూ కెన్ ఇగ్నోర్ ఇట్, నాట్ అన్ ఇష్యూ.
next config element. Okay, so bold config you can ignore it, that okay. So counter, this is important, let me tell you about the counter. Okay, so we'll discuss about the counter now. Let me add one dummy request. To demonstrate this, I am adding one dummy request. I have added one dummy request. So I need to create one number. సో నంబర్ నేను ఏం చేయాలంటే, ఇక్కడ సర్వర్ నేమ్ ఉంది కదా, ఈ సర్వర్ నేమ్లో నాకు ఒక నంబర్ పాస్ అవ్వాలి. when server name వద్దు, and let me go with here path. In the path I need to generate one number. So number generate చేయాలి. ఎలా జనరేట్ చేయాలి? 1, ఓకే, ఫస్ట్ టైం, తర్వాత సెకండ్ టైం 2, తర్వాత 3, తర్వాత 4, తర్వాత 5 లాగా నంబర్. ఫస్ట్ యూజర్కి 1, సెకండ్ యూజర్కి 2, థర్డ్ యూజర్కి 3, ఫోర్త్ యూజర్కి 4, ఫిఫ్త్ యూజర్కి 5, like that I need to generate the number. Okay, you can generate that in the path, or you can generate somewhere else, ఎక్కడైనా జనరేట్ చేసుకోవచ్చు. సో మీరు కావాలనుకుంటే here you have the user name, right? So user name దగ్గర కూడా మీరు జనరేట్ చేయొచ్చు. let me show you, అది కూడా చూపిస్తాను. Okay, let us assume first we are creating the number here in the path. ఇక్కడ మీరు ఫస్ట్ యూజర్కి 1, సెకండ్ యూజర్కి 2, థర్డ్ యూజర్కి 3 అలాగా పాస్ చేయాలి. సో అలా పాస్ చేయడానికి సో యూ కెన్ యూజ్ ద కౌంటర్. Right click on the request mouse or onto the add. Okay, go to the config elements. Here you can see counter, add the counter. I have added the counter. Here you can see name, so counter and name. If you want to rename it, you can rename it. Okay, so rename చేసుకోవచ్చు. Okay, so now I am not doing any rename and all, so I am using the same thing. In comments you can ignore it. And starting value, so counter ante it is like stopwatch. Okay, so you can start from the beginning and you can end somewhere else, right? So you need to provide the minimum and maximum. Okay, so starting value is 1, and I'm going to give the maximum value as 100. You can give any number, not an issue. 1000 you can give, 10,000, 10 lakh, 1 lakh, whatever. Okay, so based on your requirement you can give it. And first ఒక number generate చేయండి, తర్వాత ఏ number generate చేయాలి, 2 నా 5 ఆ 10 నా 11 నా. So you need to give the increment here. So I am giving 1. So what it means, so first 1 generate అవుతుంది, తర్వాత 2, తర్వాత 3, తర్వాత 4, like that each and every time one value can be incremented. So ఇలాగా నేను 1 ఇచ్చాను. Let us assume here I have given 5. ఫస్ట్ 1 generate అవుతుంది, తర్వాత 5, తర్వాత 10, తర్వాత 15, తర్వాత 20, తర్వాత 25, like that the value can be generated. Okay, I am going with increment by 1. Number format, మీరు ఏ ఫార్మాట్ లో జనరేట్ చేయాలనుకుంటున్నారో that format you can give. So in my case I am going to just 1. So therefore I'll remove this particular thing. So I'll ignore this. Exported variable name, so I'm giving like counter number. Okay, you can give any name here. So ఇక్కడ మీరు ఏమైనా నేమ్ ఇచ్చుకోవచ్చు. Copy this number as it is and go to your HTTP request here, and here I want to generate 1, 2, 3 like that. So I'm pasting that here. Okay, dollar number I have given. So now let me execute this particular script. Okay, so with single user first. Okay, click on the play button. Okay, click on the request and click on the request body. You can see here 1. So pet store ఎందుకు వచ్చింది ఇక్కడ, I have not given, right? So protocol server name, those two I have not given. So those two I have declared in the request defaults, right? So here I have declared. So therefore by default those two can be applicable to this particular request. So that's why we are seeing HTTPS as a protocol and here petstore.com as a server name. Then పక్కన నుంచి వచ్చి మీరు 1, right? So let me toggle it. I don't want this. Clear your data. Click on the play button. Okay, so click on the request, you can see 1. So 1 is generated. So now let me go with 10 users. Okay, so first user 1, second user 2, third user 3, like that. For each and every user the value can be updated. You can see 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, like that. Okay, so like this what you can do, you can generate the number wherever it is required based on your requirement. సో మీ రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం మీరు ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ నంబర్ అనేది జనరేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో నాకు ఇలా అప్డేట్ అవ్వకూడదు ఎవ్రీ టైం. ఓకే, నాకు ఇలాగా అప్డేట్ అవ్వకూడదు ఎవ్రీ టైం. ఓకే, సో ఒక ఫస్ట్ లూప్ అనుకోండి, ఇప్పుడు లూప్ 1 అనుకోండి. లూప్ 1లో అందరికీ 1, 1 అనే రావాలి. 10 మంది యూజర్స్కి అందరికీ ఒకే
ఒకే వాల్యూని పాస్ చేయాలి. సపోజ్ 1 పాస్ అవుతుంది, అన్ని యూజర్లకి 1 పాస్ అవ్వాలి ఫస్ట్ లూప్కి. సెకండ్ లూప్కి అందరికీ 2 పాస్ అవ్వాలి. థర్డ్ లూప్కి అందరికీ 3 పాస్ అవ్వాలి. ఫోర్త్ లూప్కి అందరికీ 4 పాస్ అవ్వాలి. ఫిఫ్త్ లూప్కి అందరికీ 5 పాస్ అవ్వాలి. అలా అవ్వాలి అన్నప్పుడు యూ కెన్ గో విత్ ద కౌంటర్ అండ్ యూ కెన్ చెక్ దిస్ చెక్ బాక్స్, ట్రాక్ కౌంటర్ ఇండిపెండెంట్లీ ఈచ్ యూజర్. సో just check that, okay. Then click on the view user history, clear your data, click on the play button. You can see for all the users the value will be same, there is no change in the value. మీరు చూడొచ్చు. Okay, so నేను ఒక iteration వెళ్ళాను కాబట్టి so you can see only one value here. Okay, let me go with two iterations. I have given 2 iterations now. Clear your data, click on the play button. Okay, now you can see, click on the first request, you can see 1 2 1 2 1 2 1 2 and all, you can see, right? So 1 2 1 2 1 2 and all, you can see first iteration 1, second iteration 2, first iteration 1, second iteration 2, like that, value is updated. Okay, like this. So what you can do based on your requirement, if you want to update on each iteration, you can update by checking this checkbox. If you don't want to update, based on iteration and all, then you can uncheck this checkbox. Okay, so ilaga meeru you can use the counter and you can generate the number. Okay, so with the combination of alphabets and numerics, so ala kuda generate cheyచ్చు. Let me show you one example on that. Okay, so సో ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ ఉంది, నేను యూజర్ నేమ్ దగ్గర నాకు జనరేట్ చేయాలి. పాస్వర్డ్ లెట్ ఇట్ బి, లీవ్ ఇట్ వదిలేసేయండి. సో యూజర్ నేమ్ దగ్గర నేను ఏం జనరేట్ చేయాలి? సో మధు 01 అని పాస్ అవ్వాలా, మధు 02, మధు 03, మధు 04, లైక్ దట్ ద వాల్యూ కెన్ బి పాస్డ్ అవుట్ దేర్. ఓకే, అర్థమవుతుంది కదా? మధు 1, మధు 2, మధు 3, మధు 4, మధు 5, like that. So I want to generate the user. Okay, so what I am trying to do here, I am going to add the counter. So that will be there in the config element. I have added the counter. I am using this for the username. So therefore I am adding the username in there. Comments you can ignore it. Starting value 1 and increment by 1. Maximum value you can give any number. A number format I need to give like Madhu. So Madhu pakana 1 2 3 4 ala raval naki. Okay, so that is the number format. And exported variable name I can give like username. Okay, so username, copy this username from here and I want to pass that here. Okay, therefore dollar power bracket open, control V, power bracket close, that's all. So now clear your data and go with only less number of users. Let me go with 2 users first. Okay, so click on the play button. You can see you can see here J2W pass చేసాం. Okay, fine, got it. So here we have added the CSV dataset config, right? So from the CSV the values are fetching, so we want to toggle that one. So we don't want to pass the data from the CSV, we need to use the counter. Okay, so counter నుంచి మనం డేటా అనేది పాస్ అవ్వాలి. మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ. ఓకే, సో యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ మనం పాస్ చేస్తున్నాం. యూజర్ నేమ్ మనకి ఇక్కడ నుంచి పాస్ అవ్వాలి, కౌంటర్ యూజర్ నేమ్ దగ్గర నుంచి పాస్ అవ్వాలి, మధు 1, మధు 2, like that. But you can see here the value is passing like J2W. I am trying to find where I have been given this J2W and all. See, the CSV login we have here, right? So this is the CSV dataset config. Here we have been given the username and password, right? So that data is picking from the CSV. So I don't want to use the CSV right now, so I have toggled that. So now we see.
You can see here password Madhu1, right? You can see here password Madhu1, username Madhu1, and you can see username Madhu2. So like that. So మీరు ఎన్నిసార్లు అయినా ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోండి. So let me go with 10. Okay, you can select the value can be updated like Madhu1, Madhu2, Madhu3 like that. You can see Madhu1 and Madhu2 and 3, you can see 4, 5, 6. Okay, so like that the value can be updated like this. What you can do, if you want to generate the the number, okay, so you can use the counter and you can generate it, or if the counter that should be in the format like combination of characters and number, so then you can generate like this. So number format you can mention here, and by default the counter, what it will do, it will generate the value. Okay, so based on the required format మీరు ఇక్కడ ఎలా ఇచ్చారో దాన్ని బట్టి జనరేట్ చేస్తుంది. Okay, this is the counter, and we'll use this in the real time. Okay, you need to practice from your end. And next one, DNS cache manager, you can leave it, not issue. FTP request defaults. So whenever you are working on the FTP protocol, at the time we will use this FTP request defaults like HTTP request defaults. It will work. HTTP request defaults మనకి ఎలాగైతే వర్క్ అవుతున్నాయో, like similarly FTP request defaults we will use for the FTP request. You can ignore this, we do not get a chance to work on that, not an issue. Okay, so HTTP authorization manager, this is important. So sometimes what happens now, you should be authenticated. Okay, before going to trigger your request to the server, you should be authenticated. మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, స్టేటస్ కోడ్ చెప్పేటప్పుడు చెప్పాను, మీరు మీ సర్వర్ని అథెంటికేట్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకే, హౌ యూ కెన్ అథెంటికేట్ యువర్ సర్వర్. ఓకే, మీరు రిక్వెస్ట్ పంపిస్తారు flipkart.com అని. సో డైరెక్ట్లీ యూ కెనాట్ హిట్ దట్ పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్ టు ద సర్వర్, డైరెక్ట్గా హిట్ చేయలేదు. ఓకే, సో ఇన్ బిట్వీన్ యూ అండ్ యువర్ సర్వర్, so there will be a mediator. Okay, so that particular thing can be reached to that particular mediator, let's say like firewall or something else. There your you should be verified over there, you should be authenticated. So if you are a genuine person, then your request can be reinitiated from there to server. So if not, your request cannot be moved to the server. Okay, సో ఇంత మీకు చెప్పాను ఇంతకుముందు ఒక ఎగ్జాంపుల్, మనం డైరెక్ట్గా ఎమ్మెల్యేని కానీ లేదా ఎంపీని కలవలేము. యూ నీడ్ టు ఫస్ట్ మీట్ PA ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ గై. ఓకే, సో ఇఫ్ హీ ఈజ్ ఓకే, యూ కెన్ మూవ్ అండ్ యూ కెన్ మీట్ లైక్ దాట్. హియర్ ఆల్సో సో అథెంటికేషన్ షుడ్ బి దేర్. సో అథెంటికేషన్ అలా ఉన్నప్పుడు యూ కెన్ యాడ్ దిస్ HTTP authorization manager and you can keep the same name, you no need to change it. And you can check this check box, clear authorization. Okay, authorization కూడా మనం క్లియర్ చేయాలి. And for authorization you need to add the URL and username and password. These two are mandatory. In some scenario username and password is mandatory and base URL is optional. Okay, so in that case what you need to do, you need to reach out to the business this one dev guys or DevOps guy. You can reach out and you can ask them to provide the details, they can share you. Okay, so then you need to enter the URL, username and password. ఎప్పుడు మనం ఇలా ఎంటర్ చేయాల్సి వస్తుందంటే వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ సీయింగ్ ద అథెంటికేషన్ ఎర్రర్స్ లైక్ 401. ఓకే, సో ఇఫ్ యు ఆర్ గెటింగ్ ద అథెంటికేషన్ ఎర్రర్స్ లైక్ 401, then you should add this URL and username and password. So you need to get this data from dev team or DevOps team or functional team also, they are aware. So you can ask them to provide those data, so those people they will share with you. JDBC you can ignore it, these and all you can ignore it. Login config element, so this is not much important, so you can ignore this. So just enter the username and password, that's all. So that username password can be used for the login, so we do not use that in the real time, you can ignore it. Okay, so login config element not required. Random variable, this is important. Okay, let me go with this random variable. నేను ర్యాండమ్ వేరియబుల్ని జనరేట్ చేయాలి. ఓకే, సో ఎక్కడ జనరేట్ చేద్దాము, ఇక్కడే జనరేట్ చేస్తాను, కామా పెట్టి. సో
దీని పక్కనే నాకు ర్యాండమ్ వేరియబుల్ కూడా కావాలి. ఓకే, సో ర్యాండమ్ వేరియబుల్ నేను ఇక్కడ జనరేట్ చేయాలి. లైక్ వీడి కౌంటర్ నంబర్ 1 జనరేట్ చేసాడు. ఇక్కడ నేను ర్యాండమ్గా ఐ నీడ్ టు జనరేట్ వన్ నంబర్ ఇన్ బిట్వీన్ లైక్ 1000 to 2000. ఓకే, సో ఇక్కడ నాకు నంబర్ 1 అని రావాలి. సో ఫస్ట్ కౌంటర్ యూజ్ చేసి ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ వన్ నంబర్ కామా, సో దాని పక్కనే నాకు ఏం రావాలి, సో ఇన్ ఈ ఫార్మెట్లో రావాలి 1, 1000. ఓకే, సో 1, 1000. సో దిస్ 1, so that is in order 1, 2, 3, 4, 5, like that the value can be updated. And coming to this one, this can be any number. 1000 అనేది ఏ నంబర్ అయినా అని ఉండొచ్చు, బట్ ఇన్ బిట్వీన్ 1000 to 2000. ఓకే, సో ఇట్ మే బి ఏ ర్యాండమ్ వేరియబుల్. ర్యాండమ్గా ఏ వాల్యూ అయినా జనరేట్, ఇట్ మే బి ఏ 1000, ఇట్ మే బి ఏ 2000, ఇట్ మే బి ఏ 1500, ఇట్ మే బి ఏ 1550. సో లైక్ దట్ ఎనీ number it may be, but this should be a random number. And this is sequential order. Okay, order lo 1, 2, 3 like that. Using this counter, one counter, right? So what we are doing, we are creating one number like this 1, 2, 3, 4, 5 like that in an order. Now I want to create the random number here. So how I can create? So I have added the random variable here, and if you want to rename it, you can rename it. Comments you can ignore it. And first come here, configure the random generator. So మనం 1000 నుంచి 2000కి జనరేట్ చేయాలి. ఓకే, సో seed of the random function you can give anything. Okay, you can give 100, you can give 200, you can give anything, not an issue. Okay, so now variable name. So variable name, exported variable name here. So variable name is nothing but exported variable name. Counter లో మీరు ఎలా అయితే ఇచ్చారో exported variable name అని, like similarly here you need to give the exported variable name. I am giving like random. Okay, so random I have given. Output format type. So format type manam here I don't want to generate in number like Madhu 1, Madhu 2 allow the naki. So just I want to generate the number. So therefore I am leaving this field empty. So copy this random. Okay, so copy this random from here, and you can go here and you can put dollar flower bracket open, control V, flower bracket close. That's all. Okay, click on the V registry. Okay, so just execute this particular request. Execute this particular request with a single user first, then we'll go with multiple users. And this also I don't want now. Okay, hopefully one. You can see here 1, 1961, right? So ఎలా వచ్చింది, కౌంటర్ ఏం చేస్తుంది, starting value is 1, so that value is generated. You can see 1 is generated, comma, after that we need to generate the random number. So either random number, it may be random number 1000 నుంచి 2000 లోపల అది ఏదైనా ఉండొచ్చు. So so that value is generated like 1961. So let me play again. You can see 1961 వచ్చింది. మళ్ళీ let me okay, so let me go with multiple users now. Okay, I am going with 5 users. Clear your data, click on the play button. 1964. See, so every time first counter update అయింది 1, 2, second user 2 చూడొచ్చు మీరు ఇక్కడ, third user you can see 3rd, fourth user 4, fifth user 5. But you can see at the same time random value is also updated. You can see each and every time the value is updated, and it is picking in between 1000 to 2000. So any value it can pick. So you no need to follow in order like ఇప్పుడు 100,000 తీసుకున్నాను, next 1000, 1002 అలాగా వస్తుంది. Random means it can pick anything. Okay, so like that what you can do, so you can generate the value like in a row, okay, in a sequential order, or so randomly also you can pick the data. Okay, so you can pick the data using random variables. Okay, ఇక్కడ కూడా మీరు అవుట్పుట్ ఫార్మాట్ నాకు విత్ కాంబినేషన్ కావాలనుకుంటే you can give the combination. Okay, so click on the play button and see. You can see combinations లో కూడా మనకి చేసుకోవచ్చు. That is up to you. మీకు ఎలా కావాలనుకుంటే అలాగా, ఏ ఫార్మాట్ లో కావాలంటే ఆ ఫార్మాట్ లో you can generate the the counter. Okay, either it may be a random or it may be an order. It is up to you. Simple config element, you can ignore this. That is also we do not use that in the real time. Okay, so you can ignore that. And
TCP is simple component, you can ignore it. So user defined variable already we have been discussed, right? So almost we have covered all the counters, all the config elements. Okay. So వీటిలో ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే CSV is very very important. Header manager, cookie manager, cache manager, up to here request defaults. These are all things you need to study. And then counter is important, authorization manager is important, and random variable, and finally user defined variable. So these are all very important. The people also they'll ask you in the interview. Remaining you can ignore it. So there are too many config elements and all. We do not use that in the real time and all. Okay. So just try to remember these many config elements. So in the interview people will ask you what is config element, why we need to use the config elements in the JMeter, like that. Okay. So then you are in a position to explain at least 5 to 6 config elements. Okay. So config elements are the JMeter elements, can be used for the configuration purpose. So let's assume if you want to configure the header, we can use the header manager. If you want to pull the data from the CSV, then you can use CSV dataset config. If you want to clear cache and cookie files for each and every iteration, we can use HTTP cookie manager and cache manager. So like that, you are in a position to explain at least minimum 4 to 5 config elements. Okay. So try to by heart it. You need to practice each and every config element. If not, you cannot get it right. So practice and then you can come to know about this config elements and all. Okay. So that is about config elements. Let me jump on to logic controllers. Okay. If you right click on the thread group, you can see here the logic controllers. Okay. So why we need to use this logic controller? పేర్లోనే ఉంది logic. If you want to implement any logics and all, then you need to go with the logic controller. Okay. See, ఇప్పుడు నేను ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్ లాంచ్ చేస్తున్నాను, ఫ్లిప్కార్ట్, లెట్ us assume ఫ్లిప్కార్ట్. సో ఫ్లిప్కార్ట్ అనేది లాంచ్ అవ్వకుండానే మనం ఏం చేయలేము కదా. సో యూ నీడ్ టు లాంచ్ ద ఫ్లిప్కార్ట్ అప్లికేషన్. సో దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ డూ సంథింగ్. సో వితౌట్ లాంచింగ్ ద అప్లికేషన్ you cannot perform anything. Okay, I need to launch the application, then only I can log into the application by clicking on this login. Okay, so ilaga cheyochu. Okay, so ilaga whenever you have the dependency and all at the time, so we are going to apply the what we call the logic controllers and all. Okay, first request pass aitene then second request cheyali. Let us assume you have planned for to go somewhere else, ఎక్కడైనా వెళ్ళాలని ప్లాన్ చేసావు, you your friend. Okay, so you are waiting for your friend. Okay, so that is the dependency here. So you are dependent here on your friend. వాడు రాలేదనుకో నువ్వు కూడా పోలేవు. ఓకే, ఫస్ట్ రావాలి అండ్ దెన్ యూ కెన్ గో ఇట్. ఓకే, సో నువ్వే వెళ్ళలేవు ఇక్కడ. అలాంటి సమయంలో మనం ఏం చేయాలి? సో యూ నీడ్ టు గో విత్ ద లాజిక్ కంట్రోలర్స్ హియర్. సో యూ నీడ్ టు ఓకే. సో సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే మనం ఇందాక ఇక్కడ చేసాము చూసారా, థ్రెడ్ గ్రూప్లో లాంచ్ చేశాను, దెన్ ఎంటర్ ద స్టోర్, దెన్ క్లిక్ ఆన్ ద సైన్ ఇన్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ద సైన్ ఇన్. ఓకే, సైన్ ఇన్ అయ్యాం అండ్ దెన్ సైన్ అవుట్ అయ్యాం. Let us assume launch is working fine, enter the store is working fine, so sign in is not working. Then you cannot enter the username and passwords and all, right? So ఇలా చెప్తే అర్థం అవ్వదు. సో మీరు డే టు డే అప్డేట్లో ఉండాలి, లేదంటే నేను ఏం మాట్లాడుతానో మీకు అర్థం కాదు. సో ఊరికే జాయిన్ అయ్యి కూడా వేస్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఫస్ట్ అప్లికేషన్ లాంచ్ అయితే మీరు ఇది ఎంటర్ ద స్టోర్ చూడొచ్చు. ఎంటర్ ద స్టోర్ మీద క్లిక్ చేస్తే you will be redirected to the next page where you can see sign in and all. On the sign in, if sign in అనేది వర్క్ అయితే you can see the username and password and all. Here you can enter the username as a J2W and password J2W. You can enter and you can click on the login. So let us assume, so this page itself it is not working. Okay, sign in నీకు వర్క్ అవ్వట్లేదు. సైన్ ఇన్ మీకు ఇక్కడ సైన్ ఇన్ పేజ్ అనేది మీకు వర్క్ అవ్వట్లేదు. అలాంటప్పుడు యూ కెనాట్ సబ్మిట్ ద యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్, రైట్? సైన్ ఇన్ మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ పేజ్కి వెళ్తున్నారు మీరు. ఈ పేజ్ అనేది వర్క్ అవ్వట్లేదు అసలు. సో అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి మనము? సో నెక్స్ట్ రిక్వెస్ట్ అన్నిటిని మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేము. ఓకే, సో యువర్ JMeter లైక్ ఇట్ ఈస్ అ రోబోట్. సో వాట్ ఎవర్ ద యాక్షన్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ హియర్, ఆల్ ద యాక్షన్స్ కెన్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ బ్యాక్ టు బ్యాక్. లెట్ మీ షో యూ.
సో మీరు ఆల్రెడీ రికార్డ్ చేశారు. ఇక్కడ ఇన్ని యాక్షన్స్ ఉన్నాయి, మనకి రిక్వెస్ట్లు ఉన్నాయి. అన్ని రిక్వెస్ట్లు బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది. ముందది ఫెయిల్ అయిందా, పాస్ అయిందా అదంతా చూసుకోదు జేమీటర్. లెట్ us assume నేను ఎంటర్ ద స్టోర్ లేపేస్తున్నాను ఇక్కడ నుంచి. సో ఐఎమ్ టగ్లింగ్ ఇట్. సో సెకండ్ రిక్వెస్ట్ ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ లాంచ్ చేస్తున్నాను, డైరెక్ట్గా సైన్ ఇన్కి వెళ్ళిపోతున్నాను. ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్? ఫస్ట్ లాంచ్ చేయాలి. ఫస్ట్ లాంచ్ చేయాలి నువ్వు. లెట్ మీ గో విత్ ద బ్రౌజర్. లాంచ్ అయింది. ఎంటర్ ద స్టోర్ మీద క్లిక్ చేస్తేనే యూ కెన్ గో టు ద లాగిన్ పేజ్. ఓకే, సో ఎంటర్ ద స్టోర్ మీద మీరు క్లిక్ చేసిన తర్వాతనే మీరు నెక్స్ట్ పేజ్ డేకి వెళ్ళగలుగుతారు. ఓకే, సో ఎంటర్ ద స్టోర్ మీద క్లిక్ చేయాలా. దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ రిక్వెస్ట్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ రిక్వెస్ట్ ఐఎమ్ క్లికింగ్ ఆన్. దెన్ ఐ కెన్ సీ ద సైన్ ఇన్ అండ్ ఐ కెన్ క్లిక్ ఆన్ ద సైన్ ఇన్. నాకు ఎంటర్ ద స్టోర్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు సో ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ ద నెక్స్ట్ పేజ్. సో నెక్స్ట్ పేజ్ అనేది మనకి ఇలా రావట్లేదు నాకు. ఓకే, సో దెన్ ఐ కెనాట్ క్లిక్ ఆన్ ద సైన్ ఇన్. సో ఐఎమ్ మిస్సింగ్ సంథింగ్ హియర్. సో జేమీటర్ ఏం చేస్తుందంటే నేను ఇక్కడ ఏం చేశాను, టగల్ చేసేసాను. ఓకే, సెకండ్ రిక్వెస్ట్ నేను టగల్ చేసేసాను. టగల్ చేసేస్తే ఏమవుతుంది, ఇట్ డు నాట్ ఎగ్జిక్యూట్. ఓకే, సో నౌ క్లియర్ యువర్ డేటా, క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. నౌ సీ వాట్ హ్యాపెన్స్. You can see it's a failure. It is showing like URI syntax exception, something it is showing. Let me check. Okay, you can see here it is failed over there. Okay, so fail అయింది మనకి. ఓకే, సో ఎందుకు ఫెయిల్ అయింది? దెర్ ఈస్ ఎ డిపెండెన్సీ ఆన్ ద ప్రీవియస్ రిక్వెస్ట్ అండ్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఫెయిల్డ్. సో ఇలాగ మనకి ఫెయిల్ అయిపోయిందంటే మనం దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయకూడదు. ఓకే, సో వీఆర్ ఇంటెన్షనల్. సో మనం ఇక్కడ ఒక రిక్వెస్ట్ లేకుండానే మిగతా రిక్వెస్ట్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసాం. బికాస్ ఆఫ్ దట్ దట్ రిక్వెస్ట్ ఈస్ ఫెయిల్డ్. ఆ రిక్వెస్ట్ అనేది ఫెయిల్ అయిపోయింది మనకి. నాకు అలా వద్దు. సో ఎప్పుడైతే మనకి ఎంటర్ ద స్టోర్ అనేది సక్సెస్ అవుతుందో సో దెన్ ఓన్లీ ఐ నీడ్ టు గో విత్ రిమైనింగ్ రిక్వెస్ట్ అన్నారు. ఓకే, సో రిమైనింగ్ రిక్వెస్ట్ అని నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి, లేకపోతే ఐ డోంట్ వాంట్ ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్. సో దట్ ఈస్ మై సినారియో. సో ఇలాగ చాలా లాజిక్లు ఉంటాయి. సో బేస్డ్ ఆన్ అవర్ లాజిక్ వీ నీడ్ టు ఇంప్లిమెంట్ the logic controllers we need to use and we can implement it. ఓకే, సో ఇప్పుడు సినారియో చూద్దాము. ఓకే, సో ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ నాకు ఈ ఎంటర్ ద స్టోర్ అనే రిక్వెస్ట్ పాస్ అయితేనే ఐ వాంట్ ఎగ్జిక్యూట్ విత్ సైన్ ఇన్ సైన్ అవుట్ అండ్ ఆల్. సో ఇఫ్ నాట్ ఐ డోంట్ వాంట్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ రిమైనింగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ ఆల్. ఓకే, సో లాంచ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి, ఎంటర్ ద స్టోర్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. ఇఫ్ ద ఎంటర్ ద స్టోర్ ఈజ్ సక్సీడెడ్ దెన్ ఓన్లీ ఐ want to execute. Okay, where it is. Yep. So if controller is added at the bottom, so you can drag and drop. Okay, so after the T02 ఇక్కడ T02 తర్వాత మనం if controller మనకి ఉండాలి. ఎందుకంటే ఈ రిక్వెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత సో మనకి ప్రాపర్ రెస్పాన్స్ వస్తేనే ఐ వాంట్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ T03 T04 అండ్ ఆల్. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే సో దీస్ ఆర్ ద డిపెండెన్సీ రిక్వెస్ట్. సో యూ నీడ్ టు సెలెక్ట్ ఆల్ ద డిపెండెన్సీ రిక్వెస్ట్ అండ్ జస్ట్ మూవ్ ఇట్ అండ్ డ్రాప్ ఆన్ ద ఇఫ్ కంట్రోలర్. ఓకే, సో ఇఫ్ కంట్రోలర్ డబుల్ క్లిక్ చేస్తే అన్ని యాడ్ అయిపోయింది. డబుల్ క్లిక్ చేస్తే యూ కెన్ సీ ఆల్ అగైన్. సో వాట్ ఇట్ మీన్స్ T03 T04 రైట్. సో దోస్ ఆర్ added to if controller here. ఓకే, ఎలా పడితే అలాగ మనం డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేయకూడదు. ఓకే, ఎలా ఉన్నాయి. సో ఓకే, ఇలా ఉన్నాయి మనకి నార్మల్గా అయితే ఇలా ఉన్నాయి. సో ఇఫ్ కంట్రోలర్ తీసుకొచ్చాను నేను, దీన్ని నేను T02 కింద వదిలేసాను. సో T03 T04 దీస్ త్రీ ఆర్ ద డిపెండెన్సీ రిక్వెస్ట్. మనకి ఎంటర్ ద స్టోర్ సక్సెస్ అయితేనే ఇవి మూడు నాకు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. సో therefore I am selecting these three and I am dragging this. You can see you can drag and drop anywhere. You can drag and drop on the if controller మీద వదిలేయాలి. Okay, now double click on it, you can see all are hidden. So like this you need to add the dependency request to the if controller. Okay, you can see name if controller here. If you want to rename it, you can rename it. Okay, and you need to provide the condition here. If controller అంటే if yes or no డిక్లేర్ చేయాలి మీరు. yes అయితే you need to execute T03 T04. ఎస్ అయినప్పుడు ఏది ఎస్ అయినప్పుడు ఈ పర్టికులర్
ఈ రిక్వెస్ట్ మనకి పాస్ అయింది అనుకున్నప్పుడు మీరు ఈ రెండింటిని ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు. ఫెయిల్ అయినప్పుడు ఐ డోంట్ వాంట్ ఎగ్జిక్యూట్ దీస్ ట్రాన్సాక్షన్స్. Okay, let's see how you can do that. Go to the if controller and click on this use status of last sample. Okay, so click on this button use status of last sample. You can see one statement is present here. So మీకు కావాలంటే మళ్ళీ చేస్తాను. Click on this use status of last sample. You can see one sample, one line is present over there. Okay, ఏం చెప్తుంది ఇది